Hapa ndani inalipa watu zaidi ya 500 hapa ndani. And you're so tall. Kuja huko nje. Yes, I think we got live by the way. Maradufu. I think we got live. Watu wenye wanafanya. Yes, we are live. We are live. Welcome to comment section Kenya. Na leo tunataka tuongee mambo ya Ben Wanyeri ha. Tunataka tuongee mambo ya China Square na hiyo jiga inaendelea hapa. Sisters. Nataka tusikize Mkulino anasema aje. Biashara hapa Kenya wanakujia hizo vitu kutoka China. Tafadhali na wewe ukifika hapa sikizana na hao watu, mfanye biashara na kitu moja, mkielewana. Jua watu ni wafanye biashara kama wewe na uliwauzia hii vitu na bei yenye uliwauzia China. Ukiwafuata nyuma tena ukuje uuze na hiyo bei hapa Kenya, utakuwa unamaliza wafanye biashara wetu hapa Kenya, na tunataka Kenya yetu iendelee na uchumi iendelee. All right. Yes. Man, what's your take on this issue? So, are you against it or are you for it? Kata unaelewa what is happening here na serikali camera by the way, which is wrong. If you understand what is happening here, it's not something to celebrate. Why? Because there's no way unadhaniambia that we allow Chinese to operate in Kenya, and also we want us to our local traders to operate here. It's impossible. It's impossible because for one, I don't know option in terms of resources. Like, do you know, like what happens with it? Like, you see, China Square, they are from, it's a Chinese company. So when they import products here locally, wanatoa 15% rebate. Sika unajua hivyo? Wanatoa 15% rebate. Yeah, because you see, like if today I was to import something to Uganda, government ya Kenya kuna hiyo tax allowance inakupea. So imagine, you know what happens, like nilisikia like most of the time these Chinese wanakuwa wakubwa sana, and actually unajua mbadala kwa tu Nairobi pia anazinteract na wao. What they do is whatever wewe unaenda kununua kama iko free unaibuy na 10 bob huko, juu yeye ametoka China ataibuy na less. That's one thing from the Chinese sellers. So ataipata maybe na hata 8 bob. So because ni loko na wanajuana atapewa hiyo discount hivyo. Two, yeye akileta vitu Kenya haitakuwa importation, itakuwa he will be exporting goods to Kenya. What? There's a difference between importing and exporting. When you are exporting as a business trader, the government of that country will give you benefits for exporting because you are promoting. Oh, you're promoting business. Yeah, no. When you import, you'll be taxed. You know, all these things have been hidden to this contract here STR. Now, what I kusema mambo ya STR vizuri by the way, because I believe most of the things are hidden to this contract ya STR. Kwa mtu alisema hii contract ya STR ilikuwa imeandikwa because this is the same thing walikuwa nani wamepewa watu wa TZ. Waliwaambiwa that if they want STR ya TZ ijengwe na China, you have to allow 1 million Chinese in the country. And mimi nikiangalia vile kuna songanga, I can tell this what happened. Because have you noticed that hata Chinese wanauza hata nini mahindi huku kwa barabara. Wanafanya kazi zote huku. Nairobi wanauza hizi nini electronics sana kwa by the way, kama koji. Wako wengi sana unaona. And I believe this contract tulipewa. And the reason why this contract was banned from the public by the Chinese government is because it is a very bad contract for Kenyans. There's no way you'd hide a good thing from the public. Actually. Saizi wataka kutuambia to have a China Square in have a nini KU. But the question is, you see, huyu jamaa alipata contract in permit October. So it's a contract that was given by Kenya government. The fact is, you are promoting work, but wataka uleta mtu manufacturer akuja Kenya baada uuze na bei ya trader. Hata tu you see, even if you sell in the local prices, you still have a benefit because kwa 50%. Let me show you myself here on the video in Daga. Most Chinese who are import 10 containers to Kenya. If you kifuatilia vizuri, that's how they do. Around 10 mostly. They don't go below 10. Still kwa nini? I don't know. I think they know understand the economies of scale of vizuri kuliko. So imagine mostly hiyo container let's say ni around 7 to 10 million. Mic yangu hata iko wapi? Huna mic? Wewe ulipeleka mic wapi kijana? Kijana yetu. Wewe siku hizi unachelewa bana. Unachelewa. Haiko on. Sasa iko sawa. Siku hizi unachelewa sana bana. So now imagine this 5M.
apewe 15% of 5M. 15% of 5, so it's 1.5 times 15. Percent. Unaona? Ni pesa mingi. Haya tu. Leo kitu yako ina sound vibaya, ndio itaanza kusumbua watu. Akipewa 15%. Unajua akona almost $1 million profit as compared to local manufacturers, local traders from nini, Cambodia and Roduri and others. Si kweli? From there, yeye atapewa discount kule akibai. Then hatuko sure these Chinese, I'm not certain whether these Chinese wanalipa tax. And I feel they are protected by the STR contract transfer because hidden. Because if you want us to do the work, you have to give 1 million Chinese work permit. I think Kenya it's also like that, because I remember there was something I posted on on Facebook back then. Ilikuwa it's a rumor. I said Uhuru ali going to deal with Chinese ile time ya COVID ikikam through. Ili tujenge, ilikuwa mambo ya kuchukuliwa port, unakumbuka kuna time? Yeah, you see, if you want to compare the same contract that was given, you see, Chinese were giving the same contract to many countries about SGRs and the construction work. The same contract that was given to Nigeria is the same contract that was given to TZ. And ufanye research, utakuja kurealize if TZ Nigeria ilipewa the same, na nilipewa Zambia, na nilipewa ni the same, vile tumeficha huko. Nigeria ilikuwa inaleta vile sana juu pia walikuwa wanasema vizuri sana, if you fail to pay you take support. Yeah, manze. Or you take some investment. Kama sasa hizi Zambia international airport za China. What? Isukuliwa kidogo sana. Ukienda Zambia utafikiri unaingia China. Hata wanavaa kuna askari Chinese. So nakwambia like the contract that was given to Nigeria walikuwa, you also have to give 1 million people Chinese to work there for free. And you know one thing. Tulisema ni huribaru. But now we are giving local people. You see, the same thing happened kwa biashara ya nguo. Jubini kwa nauza nguo kitambo. Someone will go because the distributor na kona pesa anadea nguo mingi isiri. Mimi niko ile ya Nyeri. Nikienda kubai naenda kubai kwake trouser. Then nakuta kuna ile nikibai trouser kwake na 750 anauzia even a final customer na 750. What happens? Anani eliminate. Because mimi akimuzia 750 na auzia customer wa kaida si retailer 750 mimi tauza aje? Labda uze 1200. Yeah. Then CS asema sijui hata nilikuwa najiuliza, by the way, how come CS anasema hakuwa anajua hii mambo ikiendelea, na mimi najiuliza kama huko unajua, you know, he's new in government. He is new in government. So no, I think there's a room of doubt hapo hiyo. Atakane, you see, it means what? You are new in government but you have not even hujajua kazi yako ni gani vizuri, because hii mambo yote ikifanywa, there are so many documentation to have a supermarket in Kenya, to have a supermarket in Kenya. Hizo documentation zote ikifanya kwa nastahili kujua kuna foreign investor and analeta duka inaitwa China Square, na how will it affect our business. Hiyo ni, you see, amekaa for at least 3 to 2 months. Hiyo ni kazi yake. Yes, we can say kuna hiyo China Square ilifunguliwa lini? When was it open? Hata wiki by the way. Ila grow, ndio ilikuwa na vitu cheap kuliko normal. Sasa kuna watu wenyewe nimeona wabai huko bado tayari. I saw a guy faidika huyu kama ukatoa shimena amepost amebai. And nikaona watu wakisema hey, this shop is very good because we are buying cheap things. But the question is, are we not selling our country to foreigners? Atukitaka kununua huko unaenda kwa Chinese. Ukienda kununua computer unaenda kwa Chinese. Tunaweza fanya hivyo. I think it's also good despite juu unaona gava pia nayo inatucheza. Sasa look at the model that is just here. Nyeri imejaa na Chinese contractor. This is the Nyeri more. Imejaa na Chinese contractor not wrong. So ndio walikuwa ni charge hapo. Uko naona kuja hapo. You see, what is happening is the moment as a country you don't promote local investors, you are selling your country. So during COVID vile kuli happen, country ilifungwa, vitu zikakosekana. Yeah. When you depend so much on foreign, watakuwa nasema tunataka mwanza kutumia Chinese yen mkatatu na do you know right now people are struggling, wanasema hey, economy imekuwa ngumu sana. One of the best approach to solve the current inflation and high prices right now is devaluing our currency. No, tuseme no, our currency is not is 70 bob per $1. Yeah. No, but we can't. Why? Because we have so many debts. US has itikia to devalue currency because walitupea loan.
IMF, World Bank, they can't allow us to do that. Do you know why people? I feel like people are even opposed to the. When you go to Kuria, by the way, he approach President Ruto saizi. It's the best approach. It will be painful for a long run, for some time, for the short time. Kuondoa subsidies. But in the next 3 years, we'll be very safe. We need to tax people, by the way. Watu walipe tax. Unajua hakuna kanisa watu watoi 10%, hata wale wanasema hana pesa. Kama mtu kila mimi nienda nyumbani nikakuta huko mama villages watu wanaitisha 200 nini, lazima utoe 200 nini ya kwa 10%, hata kama una job. Otherwise ukikufuta zikwa. Hizi many churches wanafanya. No a church can ask for a beggar for someone who is struggling with uga 200 bob analipa, and then maybe maybe kwa government. The question to be asking is how will we make sure that our taxes shida hata si kutoa tax bro. Shida hata iko kutoa tax. Mimi naweza sema ni kwa tax. The problem is you're not asking the wrong question. You say yes, taxes, but the question is how will you use our taxes? Yeah, that's the big question. That's the best tax us na tuone pesa yetu ikifanya kazi. You don't have to tax us then doctors are going on strike because they are not being paid. Ama hakuna nini madawa. Unaona? So we wondering. Mbona nini zinaenda? People should look at place kama is it Netherlands? Netherlands unajua politicians wanaga kazi. Politician it's something because of the calling una feel you want to serve people. Because kule walipagwa na then unafuatiliwa vizuri vitu zako venye ziko. You see? But hapa in Kenya, most probably in Africa, for you to make it in life, politics is one thing. If you get into politics, ni hivyo. I also feel like hiyo mambo ya Chinatown bro. I don't see anything wrong with it. No, nikuuliza hivi. Let me first of all tell you why I'm saying that. It's because see what China they have not failed. See what China wamefail. What China they're just doing business the way you and I will do business. If you see an opportunity somewhere, you go full force to invest in that place. True? So that's what Chinese have seen. The CEO of that Chinatown, China Square, ameona hiyo opportunity and he has gone for it. For each kila businessman anafaa kufanya hivyo kama uko business oriented. Another thing you should know, there is some people who are very very bad in this world. Bad more than terrorists, more than Osama bin Laden, suicide bombers wote. They are called economic mafias. And that was what is Chinese doing. Yeah, the economic mafias. You know what economic mafias wanafanya before him? They burden you with loans. Zenye wanajua it will take you long time kuzilipa. Unaona? So the moment wamekuburden na loans, the way we've been burdened with a lot of loans in Kenya. Unajua sasa hata Kenya yetu inaweza uzwa. Yeah, we to baki ma refugee bro. Nimekopea saizi watu wana complain about uga. Imagine today you have to devalue. Tata siko na simu hapo. Tunaweza fanya mahesabu. Let's devalue our currency right now. It's 126 pound $1. 126 per $1. Yeah. Tupunguze tuseme you see like China devalued the currency by the way. Yeah. China wali devalue. Aye. Even like you cannot convert. There's like in China you cannot convert more than 50,000 yen to dollars. Why? Kuna wamepeg that so that they make sure that their currency is still strong. Wame control pesa yao kwenda juu sana. They're very good. Now you see like right now nimekwambia saizi let's say tuseme saizi it's 126 per dollar. Tupunguze to 70. Difference ya pesa ni ngapi? 126 minus 70 hiyo ni 56. Now imagine this. Haya weka kuna hiyo exchange rate commissions and figures hapo. Tuweke kitu kama shilingi kama ngapi? 4 hapo. Inakuja 60 yeah. 60 bob. Now minus every product iko huko saizi toa shilingi 60 juu. Mafuta toa 60. Uga toa 60. Who is our burden? Is it Kenya Kwanza government or is it some foreigners? Some foreigners, no? Right. And we cannot devalue our currency because of IMF, World Bank, US, China, because we owe them money. Even UK, because once we devalue our currency, it means we took money when our value of dollar was high. But tunalipa wakati iko chini, so they lose money to us. On the other hand, unaweza vitu tunasema like kuna vitu zote hapa zinaitwa kama our export will be a bit cheaper. No, I feel like kuna so many factors, but I believe that's the biggest challenge tuko nayo kubwa sana tunaweza fanya ndio kudevalue currency. So mimi nikiangalia 60 bob minus if every product tunatoa 60 bob
unaweza kuwa tuko fans kwa sana. I also feel like unacheki despite me naweza blame government big time because you see like in other countries you find like local or wasewa local wakiimport vitu kutoka majuu it's cheap. But wewe foreigner ukikam kuimport ndo unataxiwa vifiti. You see? But me ushanga like in Kenya you're taxing someone who is a citizen in Kenya. Do you know what is happening? Kuna kitu kama foreign investments. We have been in a situation where we believe we have a video yesterday on that by the way. Yeah, to the shoot. We explain deep that African countries have been lied. But the only way to develop African countries is to bring foreign investments. But this foreign investment will bring, they are trying to convert us to be consumers only, not manufacturers. Are you making sense? You can't be rich by consuming. Yeah. No. So now you don't understand why China Square is wrong. Let me tell you this by the way. Says unafanya car wash. What if government ipe China alete machine hiyo unatumia bila tax na apewe shamba free na gava juu foreigners akuja uji hapa anza kunini kusafisha kwa next you alipisha 100 juu ametolewa vitu zingine kwa cost. Will you be fair? Are you competing fairly? No. This is what is happening because these people wanakuambia kitu moja. Per container unakuta wanasave kama 500. Utapu goods zao unaona? Pia wamepewa discount ya kitu kama 200. Hiyo ni kama 700. Then how do you expect them to sell at the price? And that's why I'm telling you, we should not condemn the Chinese. We condemn the government because the government is behind it. I'm not saying that we are condemning the Chinese. What I'm saying is it's a move that was made and it need to be corrected. It's a very bad move. Yeah. So makosa si hata ya Chinese. Hapana, hawana makosa. In fact, they're not supposed to close down that thing, bro. They're not supposed. Because wacha nikushow bro. Kuna kitu moja tunasawigi. Leo hii umefunga biashara yako. Unajua kuna place italalwa njaa? Do you know that? Yeah? Sahi hiyo China Square imefungwa bro. Unajua ni wase wangapi sahi wataanza ku struggle. But you see, kuna kitu moja nasemanga hivi Festus. Let us be sincere. Every action has its own repercussions. Yeah, it has, true. If China Square continue operating, watu more than Giribiri watafuka, wale wako Kamukoji, wako Rudhuri, wako na huko kwingine. Kikomba etc. So now the question is, either way, we have to hurt people. No. It's obvious we have to hurt people. You know. So, and tukiangalia imeandika watu 150. Kikomba imeandika watu wangapi? Wengi sana. So China Square imeandika watu 150. Si supermarket tu. 150 100. 150 150. Yes. Na mbona wasiona nimesikia msee akisema more than sijui how many ni 1,000 ama na. People are misguided. Of course you know that. Mtu afanye research yake. Nimekwambia you see as a China Square supermarket you import good from China watapewa tax rebate because them they'll be exported to Kenya. Si tukibuy will be importing. Tutalipa tax mingi. Wao hata tujui kama hii contract ya SGR imewa protect. Hata halipi tax yetu tunalipa. If someone halipi tax na unalipa tax, can you compete fairly? You cannot compete fairly. But so it makes sense. Ifukwe. Let them do manufacturing work and if you see that one yeah. You see when you're IBR ikifungua baba. Ati IBR kuja ifungua hapa tu. Ikafungua size inauza nini sana. I don't know. I'm not sure but nasikia 019. And now imagine IBR ifungua hapo next to 019. Unaona hata tuseme hata huko nyinyi hata hizo kwa 019. But now because wao ndio wana manufacture na ndio wanajiuzia hiyo pombe inauzwa 019 250 na 150. Are they competing fairly? No, they're not. Well, stick to your rate. Unajua hata saizi nimekwambia saizi uliza watu wako na maduka za nguo. Tumeharibu bei sana juu unakuta manufacturer wholesale anataka kuwa retailer. Na anauza kama na price ya retailer bei nyingine baya sana. Mimi nakwambia vile nilikuwa naumia. Baada ya trao kaki na 750. Unakuta someone just hata sipo kumention by the way. Wao wanasema kumention. Trao ni buy 750 easily. Yeah, akaenda akabaye mingi excess. Uko tu na kona gari yake. Unaona? Faida yake fresh pale iko kona gari yake. Akifika huko Nyeri anauza na 750. Mimi nitamake pesa ngapi?
yeye alipata discount na huko. But nimekuta kiuzia not even another retailer. A final customer na 750 ama 760. Nimechoma. Sasa inafanya. Unaona? So there's no competition that is but you know competition zote si unhealthy zinakuwa place yoyote in each and every business, because kuna msi ataenda abai kitu cheaply, I'm sorry, na kuna msi atakuja abai kitu venye inafaa na bei yenye iko. You see what is happening is Festus. Nimekwambia vizuri sana. So the only way I think hebu nimalize kidogo. Kuna hiyo ujaja kiasi ni kama vile saizi tuko na shida ya mahoteli. Mtu anapikia kwa nyumba, hana tax, hana maji, hana nyumba extra na hana trading license. We are competing na yeye. Can you compete fairly? Hawezi. But nakushow, that's why nakwambia it's good before I feel like it's good before you go into business, you lay out some things. No, you weigh out some things, because unhealthy competition inakuwa tu hapo kila place. You see, like, what happens is, as a government, you need to protect your people. I want to go do research about how London and how US grew. They protected their own countries. Not saying whatever you're hearing between the US and Huawei is them protecting their country. Whatever you hear TikTok anti beat dance ikingiliwa na US ati wanaichukua kwa nini, is US trying to protect its social media platforms. Nothing else. No, because after all, as a government, our government is a welfare organization. No, if the government doesn't protect it, what Jiko is not a government, it's a bullshit. Pepatana sasa hapo. Ni kama wewe sasa hizi uko na watoto wako, una protect kwa nini unaacha wako. It makes sense. I make sense, but you're not a father. So the point to be then kitu inanikasirisha sana. Now the point is TDCS anasema hakuwa anajua, sijui anaanza kwenda kwa Twitter anajiuliza kwani hii mambo yote ikifanyika kwani ni kwa wapi? Atakaa ni mpya hata yeye chakamuka. Mimi naweza sema maybe hakuwa anajua. Mimi siwezi mlaumu pia yeye, because he's just new, venye nilikuwa nakwambia, simply because unajua akona a lot to catch up with. Yeah, so maybe anajaribu, maybe that was just a sideline thing, unaona. So hajaweza ku catch up nayo, hakuwa anajua, unaona. Then another thing manze, unaona tukipiga busy yote, cause venye niko nakwambia unhealthy competition ilikuwa pale kwa kila place, haitaikosa bro. Hata London uende wapi, you go to US, Canada, you'll find unhealthy competition, because there are those people who are getting their products directly from someone, or they have friendship. Like you see, like mimi naweza kuja unishutie video with some subsidized price, unaona, lakini mse mwingine akikuja, yeah, utamshutia hivyo na si wawili tutataka kwenda kuuza hiyo video, unacheki, it will be different, unaona. So for us to avoid such things, yeah, ku avoid hizo vitu ni kujua vizuri, you already know your customers very well, you study, you get to know your customers very well. Now una make sure if you have clients, how many clients loyal, hata wakisikia sahi, before mimi nikitaka kupigwa picha, kuna studio zinapigwa picha na so moja choni, si ndio? But I cannot go there. Why? Because I want to come here, not because we do our show here, no, but because I know I'll get what I want. Kuna hiyo, but kuna hii nyingine sasa nakuuliza, what if sasa mimi niko na studio hapa, but hii space yangu ndio na gava, hao wengine wamepewa free, mama analipisha na gava. Are we competing fairly? We're not competing fairly. Kuna hiyo unfairness. Yeah, kuna unfairness, yeah, but I'll tell you one thing. Hiyo kukua tunajua na wewe, hiyo ni trade secret. But now when it comes to unfair competition, ama unfair business competition inaletwa na gava, ile wakati mimi nimelipiwa government inanipia rent, hata ilipia wengine. Now let me hata hii nyingine tu wewe tunajua na wewe nakupea discount. Hiyo ni trade discount, and it's coming because we have a better communication with you. That's okay. Yeah, and I'm telling you, you see where you're coming, I'm telling you a simple thing. It's like there is someone mwenye hawezi kunywa chai huko nje, place inauzwa nje, si ndio? But ataenda Hoitraino akunywe chai yenye iko nje anauziwa 20, si ndio? Ataenda Hoitraino akunywe chai ya punch. Ukweli? Yeah? You see, hiyo ni kujua, understand quality yake. There is worth yake iko hapo. You see now, what happened is like hoteli yangu na Hoitraino we are not competitors. Good. But now look at this. Kuna mtu anakuja anachukua anaiba vitu
kwa soko, kwa watu, kwa mashamba, anakuja anauzia mtu mwingine kwa pesa wangu. Unaona? Ama wanaenda wanachukua za sewage zile zimekaa hadha. Ziko kwa public toilet ama public sewage reservoirs. Hizo zimekuwa huko, anatumia hizo. Mimi nabai huko kwa soko ndizo kwa expect kwangu. And we sell to the same customers. It's not fair. The government should make sure that we buy quality ingredients so that in case we are competing, we'll compete on another level, not ukora. Umepata sasa? Yeah. Because vile saizi wewe unaweza kuja hapa utaxiwe excess than other people. Utafikiria that's fair? No, it's not fair. Because now these people, China Square, wako na benefit of tax. Wao kuna 50% hawalipi. Sisi tunalipa tukua watu wa Kikoba. So si poa. It's so not fair. That's the angle we are looking at. And that's why I'm saying before we should not see like Chinese, they're taking away our places. No, they are not. It's the government, our government, though eco behind you this. See, we can say the government is selling our spaces. Yeah. Ama, we are selling our country in the name not of we. No. They the government. You see, like we are the government also because the government never voted for themselves. Yeah, they never voted for themselves, and that's why. No, watu wakikomenda sama, by the way, just less than 7 months since we voted. Kwani mko mnatumia akili? Only vote kwanza. Mimi, of course. Mimi nilienda kuvote. Kuna nilisema, by the way, don't tell me that una fair kwenda kuvote. Who is this mad person who has been complaining for 5 years about this government, oh economy. Then you can't have even 500 or 1k for one day kwenda kuvote. But ukitwa na demo nakimbia kwenda kudoa. Nani anaitwa na boyfriend yake kama yaitwa na girlfriend yake sina anafia. So unakopa. Unakosa pesa kwenda kuvote. Sasa hivi ndio wanacomplain. Zitago priorities. Na wanacomplain kwa social media sasa hizi papate adabu. Watu si mse yote alivotia the government afai kuwa na complain. Yes. You should not be complaining about because you are the one uliona they are fit for the position. Now feel the pinch, feel the whip on your ass, yeah? Get to feel the whips, the pain of the whips, yeah? So ufai ku complain if you're out there. Mimi nashanga kuna time nikiwa job. I was asking wasi wanasema mafuta imepanda, yeah? I'm like ulichagua nani? You voted for Ruto, yeah. So watch you complain, tulia tu, bro, because you made that choice. What I would say is, apart from this, China Square, you know, blame kiasi, but I feel like most of the problem Kenya have is not about Kenya Kwanza government. It's a big issue. Ilianza kitambo sana, by the way. Ilianza independence. When I come saizi, what I'm telling you is the reason I would support. Yes, it's hard, but the reason why I feel like Ruto has an idea of what he's doing. Yeah. It's because he's trying to fix. He's trying to give us a long-term solution. When you keep subsidizing, we have been subsidizing electricity for years. And that's why we've been borrowing pesa. Hata saizi bado anajaribu kukata ya education. Unaona? Yes, itaumiza watu, by the way, but unaangalia we cannot be having a debt of 50 million, 70 billion per year to educate our kids. How do you pay that? That makes sense. We to ask ourselves, how do we tax everyone? You see, saizi mkwambia kila mtu saizi watu hata wale hana pesa huwa analipa 10%. Tuseme hata kama una make 5,000 tutoe kila mtu 800, 200. But ukipatikana unatumia government money vibaya, we shoot you. Kind ministers watumia pro box like the way Sankara did. The only person who has decided kutumia gari kubwa ni president. Na is not more than 10 cars. All the other people watumia pro box. Unaona? Na katika tunaweza pata armored pro box. We can use that for I feel like I also feel like unacheki there is this story of Sankara. Yes, I know him. You know him. Yeah. What was his other name? Thomas Sankara. Unaona yeye wakati alichukua regime yake akakuwa president. What he did, alikataana na madeni kwanza, akasema we as the republic, was he from Burkina Faso. The land of upright man. Alisema we don't owe anyone money. Tutaanza kazi zetu. Anapata msee amevaa t-shirt imeandikwa hizi za maybe Under Armour. Nakuuliza mbona unavaa hiyo t-shirt? Tunaweza produce yetu akaanza kupanda nini? Wasi wanasema barabara. He was like barabara tunajijengea sisi wenyewe. We don't have details. But what I would say is we have there's a history of every person who is helping Africa as a president. Most of them are assassinated. Yeah, by the
The foreigners. The foreigner, yes. So it's a high time we stop depending on foreign investment because foreign investment, even this comes with the price, man. Matter is HP, Apple. They don't want us to make our own apples. They want us to be consumers of Apple. Apple, yeah. No. We need to go deep into ask ourselves, we will keep subsidizing this, or how can we make it better without borrowing money? No. So hizi nimesikia ati a company that sells milk. Unajua utaguess ni gani? Iko na 5 billion loan. No. Tax haijalipa. That's Brookside, bro. Hapana, wewe msitaje jina unaweza futwa. Utaweza kujua, you see like but now you can get, you see. Yeah. You can get this company that sells milk that inaweza kuwa na tax ya 5 billion. Unajua ni kama sipo kutaja juu unaweza you can be sued. But if it's out there, so it's out there for the public. You see, you can leave it people to guess, but don't touch it because I know what happens. Like, you see, you can be in a very bad situation. But now you can understand what is happening. So, and two, mimi najiuliza, mimi nilifeel bad nikaona by the way, kama kanisa inatuforce tutoe 200 pataka hatuna job. Inaitwa religion. Then why don't we do a 10% for the government? And then we say, anyone who caught stealing public taxes, we should shoot public. It's simple and clear. Let us stop this issue of human rights when someone is stealing. Yeah, kiba yako nakumbuka naiba pesa kama watu COVID billionaires. Waliba pesa. The best thing to do is to make sure that nilikuwa na kushow we limit people. Limit people in the design, like unaona, if you're earning 100k before M, your bank account haitaikuwa na do ingine apart from that 100. Hiyo shida yake ni like unajua na kwa biashara zingine. It's not about, you see, the thing is hiyo ni ngumu. The best way is ukishikwa unaenda heaven. You know sasa shida ni like Japan, that's what Japan is. It Japan wakachukua umetembea na ulikuwa na ingine hapa, no imagine zitakutana zote kwa bank. Si watu watasema naiba, but the thing is, can we follow, you see, the right channel? It's very difficult for us to follow the right channel. No, you see, like, since because let me tell you this, by the way, I will be very sincere with you, by the way. If you say public shooting, you need to shoot on 100 people. Watu watabagopa bana. Wewe ukijua ukishika ukipe askari 100 utashutiwa, unaweza mpe? Hapana. Then we need to fix our rules where, like, unaona mimi angalia kitu kushikwa jioni. Ukishikwa jioni watu wanashika usiku, unakula 500 magili moja. Do you know, following the right procedure wakati umeshikwa is expensive kuliko kutoa 500, because the government has made that procedure so that wakisikia hakuna gawa pesa wanasema hakuna hizo kitu, wanakuja wanashika wanaume wanakula pesa. So that's how the government collect money from the public. Once we fix that, we fix our rules and regulations, it will be possible to have a country that is have morality. Yeah, the only way to do that it's to overhaul the whole system. And we need a lot of work, especially fixing. You see, generally is fix the morality of the human beings. And actually, it's overhaul. And you know, yesterday I was doing a pod, with a friend of mine, and we were discussing about moral, bro. And it was like, for you kuchange or say mambo ya morals, it's so difficult. It's so difficult because unacheki before venye umekuwa ukifanya mambo, it's very difficult kuacha kufanya hiyo mambo. And then I feel like the reason why Kenya wase tunakuaga the way we are, it's because of freedom that we have. Yeah, freedom that we have. Freedom tunakuaga na freedom ingine kubwa sana, bro. Kenyans kwanza. Hey, we have a lot of freedom. I think pia despite overhauling the whole system, pia freedom inafaa kulimitiwa. Freedom hapa Kenya. I believe freedom is not an issue. The issue is morality. That's why freedom and morality. Lazima ukate moja hapo. Yeah. Lazima hapo. You see. So if you minimize freedom, morality itakam. Unacheki. Yeah. Do you know, by the way, Russian? I'm telling you, yeah. You go get a Russian guy or a Russian lady, umlete Kenya. Bro, you know, those guys are maybe, yeah, Russia, they have freedom. But let's take like place tulikuwa tunaongelea like North Korea. I don't see North Korea. The best example mimi najuanga ni Singapore. Singapore kuna lot of respect. You see? Cool. Yeah, Singapore. And it's a nini of tech. No. No, niambie tungekuwa hivyo. Ukileta msia huyo kama place kama hii anasema, hey, there is too much freedom. Yeah, even here in South Sudan, bro. Wasi wanaachaga pesa hapo. They go wanaenda kuswali, bro. Bro, pesa ziko hapa kwa soko. Unaona? Hata Somalia milioni unaacha pesa hapo, you go unaenda kuomba, bro.
Mtu aguze So you see, like, no, it's not even the freedom, it's fixing the morality. the immorality. But you see, the moment we fix the, I think, ni kitu gani tunafaa kwanza to deal nayo? Is it freedom ama ni morality? Morality first. Because I feel like tukifix morality na freedom ikuwe mingi, bado there will be some hitches according to me. But what do you think? Si lazima. You see, like, once if you respect people, even if you feel it's okay. Anyway, it's like you see, like US wenye wanakuwa na freedom, bado hata wewe unajiuliza hii freedom yote ni nini? You see, you also get to ask yourself. Sawa. Sawa, let's figure. Nakuja. You see, so I feel like China Square mi sioni haja yake kufungwa. The only thing wangefanya ni hii, wacha niseme nini yangu mimi, wangefanya hivi, wangepata CEO wa China Square, yeah, waambie sir, it's you, waambie hey guy, we know you getting your products on this price, yeah, but you are eliminating people because you are getting them as a from the manufacturer, then unakuja unauzia wasee na bei ya retail, yeah, na hawa wasee ni end users, unaona, so una eliminate our local traders. So this is what we're going to do. You're selling these padlock at 60 bob. Kindly be selling it at 70. Mkuwa mna sell the same price with the local traders. Now kuna kitu ja fix 15% rebate. So what we can do is wakichajua 15%, wakikuja huko pia tunawacharge 15%. It can also work. Yeah. It can also work. Ili waweze kuuza pamoja na traders. But closing up the China Square, it's not a permanent solution. It's not a good solution, and it's not also a good way to go about it, because hata kama wameandika hiyo 150 people, I'm sure that supermarket will come one day, itaongeza maybe stock, maybe iongeza wasi. Like sometimes, like when you understand how countries behave and we are protecting their investors, crossing is not a big deal for me as a government, if I was in government, because when you study how other countries are doing it, you realize that their people come first. The people, we are trying to put ourselves in shoes ya countries zenye zimeshaenda mbele. You see, like our say unasema our people comes first, it's very difficult because our say wanaweza provide you bado na gava. Sisi our people comes first, lakini utaenda ulale njaa before. You see, unaja kwa nini? Because the government have not put you first. No. If they did put you first, you would be sleeping hungry. Otherwise, I think we are done. We're done. Tumeongea sana. But people can tell us what they think about China Square, and if it's a good idea, ama imepotea, ama ni useless. Otherwise, tuonane ni kesho. Usipiga kamera juu sasa, lazima nipite before upite. Yeah. Can you add the I think utaona your button. Yeah, and yes.